She got hit a lot worse than I did. I pretend better. We're just hoping for the best here. All right, I'm gonna go back. Shabbat Shalom. Welcome to Agudath Israelites Etz Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. I am Rabbi Scott Kramer. Welcome to those in our sanctuary and online. We appreciate you being here with us for this wonderful Shabbat morning. I'm glad we're inside and not outside. We are praying out of Siddur Lev Shalem, and we will be joined in a little bit by Carl Sayers and Toria Stark, who will share with us their incredible knowledge and voices when we get to Shacharit. In the meantime, you'll have to put up with me. We begin on page 103 with the Birchot HaShachar. Please rise if you are able. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech v'vinah, lavchin ben yom v'en laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani b'tzomo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, mabi sharamim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rakal haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa likot sarkim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Oz Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Ot Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein layoev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Utenenu hayom v'chol yom l'chein l'chesed harachem b'menecha v'nechoen v'ding melein chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomer chasadim tovim le'amo Yisrael. You may be seated. We continue on page 112, Psalm 92. Hayom yom Shabbat Kodesh, sheb'chol yom omrim bavit hamikdash, Mizmor shir le'yom HaShabbat. Od yenuvun b'sevad eshenim ranim yu lagid ki asheronai tzuri v'lo avlatabo. So we have one person who says there's no sound. It looks like we do have sound, but I want to know if that's isolated. So Irene, if you could tell me if you could hear me. Of course, she's not going to tell me anything if she can't. But we'll see what happens here. Page 120, Psalm 30. Mizmor shir Chanakat b'ile David.
הפכת מספריל מוכלי פיתקתי סחי ואזכני שמחה למען ישמר כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Okay, I'm going to take 1 second here. I'm sorry to do this. I have sound, and I'm listening to you as I always do. Okay, not going to comment on that. Irene says we have sound, so hopefully the others will figure out what's on with their, and Kathy says there's sound too. Okay, we continue page 122. Virginia says, sorry, it's my phone. Okay. Yai lai lai la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Baruch she'amar v'haya olam Baruch hu severeshit Baruch Hamer v'Yosef Baruch Ozer Kayem Baruch Merachim ala haaretz Baruch Merachim ala habriot Baruch Mishalem Sachar Tov l'Reyav Baruch Elad V'Kayam Lanetzach Baruch Podeo Matzio Baruch Shemo Yai lai lai la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Baruch Adonai Eloheinu melech haolam hoy lever hamaracham mehu fi yomom mishubachim foar biyushon chasidav avadav v'shirei David avdecha nehalel Adonai Eloheinu Yachid chelamim melech mishubach v'day shema gadol Baruch et Adonai melech mehulal batishpachot. You may be seated. We continue, page 136. Ashrei yoshvei veitecha od yalalucha selah. פותח את ידיך ומשפיע לכוחך רצון. תהילת אדוני דבר פיו יבורך ובשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Hallelujah. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, 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 because show, hallelujah, hallelujah, bikia uzo, uzo, hallelujah, 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 hallelujah,
Vurotav. Hallelujah, hallelujah, Karov, good lo, hallelujah, 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 bete gashofar, hallelujah, hallelujah, v'nevel v'chinor, hallelujah, 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 betof u'macho, hallelujah, hallelujah, b'minim v'ugav, hallelujah, 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 v'tzil tzlei shama, hallelujah, hallelujah, v'tzil tzlei teruah, kol hanshama tehallel, hallelujah, hallelujah, kol hanshama tehallel, hallelujah, kol hanshama tehallel, hallelujah. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Baruch Mitzion Shechin Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Sinifla Levado, Uvaruch Shem Kavodo Li Levi Melchvet Koretz, amen v'amen. Whenever I put a thumbs up, that means one of my children has logged in. So we continue page 145. Nishmahat kochai tivarech et shimecha Adonai Eloheinu. Excuse me. Mid melach umishvelach miyaroch lach ha'el hagadol gibor v'hano ra'el elyon k'nei shamayim va'aretz nahel alachon shabechacha unvarechen varechet shem kodeshecha kamor leDavid bar chinavshi Adonai v'chol keravayet shem Kadesho ha'ir b'taz mozecha gadol b'chavod shemecha ha'gibor lenetzach v'hano menorotecha ha'melech ha'yoshev al kisei ram v'nisam. Before we switch over, I just want to make one comment because I never get to do this unless we have guest chazanim that help lead services, but in most traditional, actually conservative and Orthodox congregations, whenever there's a change of personnel from Psukei to Shacharit, it happens at this point. We're not actually done with Psukei at this point. We don't finish until the middle of the next page. But there's a tradition that once you get to Yishtabach on the next page, there can be no break in the service between the end of Psukei, Chatzi Kaddish, and Baruch Hu. So for whatever reason, that's the reason why we make the change here when we're able to. So at this point, I welcome to
the bima gratefully, and Toria and Carl, who will lead us for the duration. We are on page 147, second paragraph. Sholchein ad marom v'kadosh shemo v'katuv ranenu tzadikim b'Adonai la'yesharim nava tehila בפי שרים תתעלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצרים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. Page 148. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים. We rise, page 149, as we begin Shacharit with the Baruch Hu, the call to worship. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, yotzer hor vorech choshech, oseh shalom u'oreh tachor. You may be seated, page 150, fourth line from the top of the page. Hakol yoducha v'hakol yeshabachucha v'hakol yomroi kadosh Adonai, hakol yomukar tzadaka. אין קרקך ואין זולתך, אפס ביותך ומדומה לך. אין קרקך ואין זולתך, אפס ביותך ומדומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך וכן לך העולם הבא. אפס ביותך כל אל ימות המשיח, ואין דומה לך משה תחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך לפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם דת ותבונה, סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד, עולם וכבוד זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו.
טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה, נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. ולהם זיו ומפיק עם נוגה, זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רע והקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. Page 152. לאל אשר שבה בכל המעשים, היום השביעית עלה, וישב על כיסא כבודות. יתברך מושיענו השבח מעשה ידיך, ועל אומרי אור שעשית יברך הסלע. Page 153. תברך צורנו מכן וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה ויראה רצון קונם. וכולם בוטחים בפיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומברים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם ארוכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ברע, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברש קדום מתנסים ומצרפים לעומתם ושבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו וברוך נמות יפתנו למלך החי וקיים שלנו. המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמות ועשרים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש הציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו מרע לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. רבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו. אבינו מלכנו
בעבור אבותינו, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו הרחמן, רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעבר. והארננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך. ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, בישועתך. הביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי אל בעל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר עמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם בניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וחיה אם שמות לשמוע את השם. Shemaim Haaretz. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הקנה בתל תכלת,
והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן מקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו ועל המועד. לדובתו קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים נאמנים. Page 157, fourth line from top of the page, and moving fast. לא יעבור. אמת שאתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צו ישועתנו פודנו מצילנו עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מה כן המשיח לכם מקום קודם ותבוא ברמות המשך אמת אתה הוא ראשון אתה המשיח ממצרים גאותן רדיים Page 158. תהילות ליל יום ארוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל וחנו שירה ושמחה רבה ורבודם מי כמוך בלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תן לו תוסף אלה נורא תן לו תוסף אלה שיר החדש שיבח וגאונים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, חומה בעזרת ישראל, ופתח נאומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני We rise for the Shacharit Amidah for Shabbat morning, pages 159 through 166. We will chant the first three brachot together to the end of the Kedusha, and then you may continue through page 166 for the final four brachot. Again, we begin together, page 159. That microphone is on. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו
Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד משיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, וחיי מתים אתה רב להושיע, הוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גמורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה החיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ידך וכרזל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים למצרפים, מתנסים למצרפים, ומתם ברוך יאמרו ברוך אמור אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמרח עלינו כמחה כי אנחנו לך. מתי תמרח בציון, וקרוב לימינו, לעולם עד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח ולנצח נצחים. לעינינו תרנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, ולנצח נצחים קדושתך נכתיש, קדושתך נכתיש.
ושבקך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אין מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. ירדתן 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 ברוך אתה אדוני האל הקדוש. מודים אנחנו. If you have not completed your Amidah, continue at your own pace. We will now transition to our virtual Torah service. We will begin on page 168. When we get to the bottom of the page, we will open the ark. Then you may rise. Page 1. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Adonai oz le'amo yitzen, Adonai yivarech et amo v'shalom. Av harachamim etziva v'irtzoncha et Zion. Tivnei chomot Yerushalayim, כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. We rise. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי
שנתן תורה, תורה. ברוך שנתן תורה, תורה. לעמו ישראל מקדושתו. Page 170. רשמי דברי עלמא. קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, ואנא רחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, יהרעבה קודמך, דציבתך ליבי באורייתא, ותשלים משלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, ותבוא לחיים ולשלום. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Alu l'Adonai Onarom Shemo Yachad. Lecha Adonai hagedula, hagevura, hatiferet, vehanetzach, vehahod. Ki kol bashamayim uvaretz, ki kol bashamayim uvaretz. Lecha Adonai hamamlacha, hamidaseh lechol rosh. Romemu, romemu, Adonai Eloheinu, veishtachavu, veishtachavu, lehadom raglav kadoshu. Romemu, romemu, Adonai Eloheinu, veishtachavu, veishtachavu, lehar kosho, lehar kosho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Thank you very much, Carl and Toria. Always wonderful. Irene commented that you were both wonderful, but we already know that. We are, let me just get this set out here. We are beginning a new book of the Torah. This morning, we are beginning the Book of Deuteronomy, which is always started right before the commemoration of Tisha B'Av. Technically, today is Tisha B'Av,
But since we don't fast on Shabbat, with one exception, and that exception is Yom Kippur, Tisha B'Av is postponed one day. So we observe Tisha B'Av this evening and tomorrow, Sunday. And for those interested, at 8 p.m. tonight, we will meet via Zoom in place of our normal Alabama Community Virtual Havdalah. The same group, Toria and Carl and Charles and Neil and Yehuda, minus Rabbi Steve, will be bringing you a full Tisha B'Av. This is the first time we're doing a full Tisha B'Av service via Zoom. So it will be a little bit longer than normal. We'll do a full Ma'ariv, which won't take that long. We will do a full Eicha reading, a full 5 chapters of the Book of Lamentations, and a full complement of keynote or mellow music geared for Tisha B'Av. So I think it should be a very interesting evening. So if you would like to join us, those of you that are part of our Havdalah group have already gotten the link. If you are not part of our group and would like to join in, just please email me at ravmalki@gmail.com. That's ravmalki@gmail.com, and I'll get you that link sometime before 8 p.m. This evening. And those that are within driving distance, you may join us in the sanctuary as well, online or in person. And as I said, we always begin the book of Deuteronomy before this holiday. Commemoration, shouldn't really say holiday. I am going to go away from the tradition. The tradition is we are in the third triennial, which means that we read the last third of every portion each week till Simchat Torah, and next year, 5783, we will begin with the first triennial. But I am actually going to read from the beginning of Devarim. I think I'm only going to do one aliyah. Make sure I don't get this all messed up. Okay, there we go. And unfortunately, we won't be doing the Haftarah for Devarim, which comes from Isaiah, the beginning of Isaiah, is arguably one of the most challenging haftarot of the year, because there is a different trope for when we read from the Book of Lamentations, and so there's a normal trope that we do for the haftarahs, but for this particular haftarah, the trope changes 3 times, and it is quite challenging. I did it once, many, many years ago, and I swore I would never do it again. Is that challenging? Not to everyone, but to some of us that are musically challenged. I will say, though, that when I was at Agudath Ariel in Los Angeles, in the Valley, I had, while I was in rabbinical school, I had probably 10 bar and bat mitzvah students at a time, and one of them had been assigned this haftarah. I was absolutely astonished. It's not usual that this would be assigned for a bar bat mitzvah, but because they have one every week, sometimes 2, somebody had to get it. And this girl that did it was flawless. I was like, I went to correct her, and it was like, no, shut up. She had it perfect. I was really, really impressed. Anyway, it is a very, very difficult haftarah. We won't be doing that today. But
All right, so enough talking. Okay, I'm going to chant the first Aliyah, which is short. I'll do a translation. I'll talk more about the portion after we put our virtual Torah away. This is Deuteronomy chapter 1, verse 1. In your Etz Ahayem Chumash, it's on page 981. And of course, I got the wrong text out. Sorry. I knew that was going to happen. This is the correct text. Eila hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever hayarden bamidbar ba'arava Mosuk ben Paran v'entofel v'lavan v'chatzerot v'dizahav Achad asar yom mechorev derech har seir at Kadesh Barnea vayehi be'arba'im shanam ba'ashtei asar chodesh be'echad lachodesh diber Moshe el b'nei Yisrael kecho asher tiva Adonai oto Aleihem, which translates to, these are the words that Moses addressed to all Israel on the other side of the Jordan, through the wilderness in the Arava near Suf, between Paran and Tofel, Lavan, Chatzerot, and Dizahav. It is 11 days from Chorev to Kadesh Barnea by the Mount Seir route. It was in the 40th year on the first day of the 11th month that Moses addressed the Israelites in accordance with the instructions that the Lord had given him for them. So the book of Deuteronomy is kind of an enigma. It's the language is very, very different than the other four books of the Torah. For instance, when it talks about in Deuteronomy, when we talk about the desert sanctuary, from Exodus through Numbers, it says that God resides or lives in the Mishkan. Okay? His residence is the Mishkan. In the book of Deuteronomy, God doesn't reside in the Mishkan. His name does. So there is a different language here. And the other part is God doesn't speak much in Deuteronomy. It's just Moses. Moses, the one who is hard of speech, decides to talk for the last 33 days of his life in three or four different discourses. It is only Moses talking. Deuteronomy, I think, in Greek means second law or second telling. And Moses recalls the past 40 years of wandering. And he repeats a lot of the laws that were given from his address on Mount Sinai, from what God told him to write down. And we have new laws that are not in the first four books of the Torah. And the way the book starts is again, this is an enigma. It says, these Eila hadvarim, these are the words, asher diber Moshe, that Moses spoke, el kol Yisrael, to all of Israel, be'ever hayarden, on the other side of the Jordan.
Okay? Think about that. The other side of the Jordan. Well, if you would think the other side of the Jordan, Moses never goes into the Holy Land. He's not allowed to go into Canaan. So the other side of the Jordan would be where? Would be on the east side of the Jordan, right? But it says on the other side of the Jordan. So it's kind of the language here doesn't seem to make sense. It seems like the person speaking is on the west side of the Jordan, saying that these are the words that Moses spoke on the other side. And this is not just, semantics. It means something to those that study biblical texts. It's understood that in the Book of Kings, and I think it's 2 Kings, Hezekiah, one is a priest king, and he decides this is when the northern and southern tribes were divided. Hezekiah was a southern king. He decides he wants to spruce up the temple before the high holidays, or Pesach, not sure which. And his fellow priests come in and say, we found a new book of the Torah that has never been read before. So scholars believe that the book they found is the Book of Deuteronomy. Okay, so it's not clear whether maybe the 4 books of the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy, and Numbers, were the ones that were given to Moses on Mount Sinai. And the 5th book of the Torah came later as a reform, Hezekiah's reforms, which kind of redefined and solidified the priestly cult in ancient Israel. Neither here nor there. I just find the language interesting. Some people find that a little shocking. I just find it fascinating. But I'm going to talk about the second half of this part, the 11 days journey from Chorev to Kadesh Barnea in a moment. And for now, I'm going to just stop talking because I can talk forever on this. We will now take a pause for a Mishaberach for those in and out of our community in need of a blessing for physical, spiritual, or emotional healing. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sof Korach Leahu Yivarech V'Chapet Helen Byrne, Chana Batzara, Marjorie Allen, Charles Miller, Marcia Orange, Leon Capuano, Yechiel Michel Ben Menachem Nuchem, Virginia Madden, Tana Ballard Rivera, Roberta Rivera, Lynn Shulwolf, Harald Malki Ben Barucha, Elisheva Batsara, Baruch Ben Elisheva, Christy Ann Martinez, Kay Booley, Jeannie Meisler, Deanna Barber, Jeff Cole, Margaret Colwell, Benjamin and Miriam, Susie Bierman, Ray Labato Jr., Lloyd Amoy, Maddie Raminga, Iris Batrivka, Becca Martinez, Mary Savko, Marlon Barnes, Isaac Ben Joseph, Zoe Martinez, Tara Bat-Joseph, Nikki Decker, Daniel Ben Chava, Josie Labato, Teresa Labato, Keloni Marcia Price, Leroy Martinez, and Phyllis Carson Burt. Any other names need to be added to the, please, Elaine. And let me see if anybody typed anything in.
Sarah Shoshana Bat Nami Rivka, David Kelman. Okay. Nathan. Viet Kolchim Bikila Kadusha Agudath Israel Tzachayim V'Kidlem Temple Beth Or Kadosh Baruch Yamalei Rachamim Aleim Lachis Galapotam Vishlach Lemer for Shlim Nashmat Nefesh Vudaguf Betok Sha'achalei Israel Shabbati Mizhok Ura Fua Kureva Lava Shabbat Ashtabagalav Isman Kariv Avenomar Amen. I wish all of those suffering a refuah shlema, a quick and complete healing. And with that, we will go ahead and return our virtual Sefer Torah to the Ark. Now ask Tori and Miriam. That's a slip. That's a slip. Miriam is not here, so Carl will have to suffice. And please rise. Page. Pardon? I'm getting there. 183. There we go. That's a good number. Hallelujah, Adonai, ki nizkar shemo levado, odo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, teila lechol chasidav, Limnei Israel am kerovo. Hallelujah, hallelujah. David mizmor. Havu l'Adonai b'nei elim. Havu l'Adonai kavod va'oz. Havu l'Adonai kavod shemo. Ishtakavu l'Adonai v'hadrat kodesh. Adonai al hamayim el hakavot hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vayshaver Adonai et azeh halvanon. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לבודש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אלילות. ויחשוף יערות, ובקלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, הישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Page 184. ומנוחי אמר שובה לכם. כי לכך טוב נתתי להם, תורתי אל תעזוב. עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו, אדוני אליך.
ונשובה חדש ימינו השיבנו, השיבנו, אדוני אליך. You may be seated. Just a second. Okay. I'll look at that later. Shabbat Shalom, welcome to everyone once again. Oh, I know what I forgot to do. Somebody will say, oh, they already did it, switch cameras. So the last part of that, those first three verses, it makes a comment. It takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road. That's in Deuteronomy 1:2. A colleague of mine once remarked that the second verse of the Torah of Deuteronomy is the saddest verse in the entire Torah. The verse tells us it takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road. What is this information doing here in the first place? And what makes this verse so sad? Let's begin with a brief look at the timeline of events when the Israelites left Egypt until this very moment 40 years later, as they were about to enter the promised land. Just 7 weeks after the Israelites had left Egypt, they were standing at the foot of Mount Sinai, experiencing the revelation of God and the giving of the Torah. But as we all know, things didn't exactly go smoothly. Moses was up on Mount Sinai for 40 days and returned with the 10 Commandments in hand, only to witness the people worshiping a golden calf. Moses smashed the tablets, and it took another 80 days for Moses to gain forgiveness for the people and receive a second set of tablets. All in all, it was a 2.5-month delay in the travels, and then things got back on track. The Israelites then spent about 6 months building the tabernacle,
and learning how to serve God and worship God. Shortly after that, the people began their journey toward the promised land. However, only 3 days later, they began complaining about the lack of meat and got stuck where they were for 30 days as God rained down quail upon them. Next, Miriam spoke out against Moses, which caused another 7-day delay. That delay, of course, because Miriam spoke with lashon hara, she was struck down with tzara'at. Moses prayed for her, but it took 7 days for her to heal. At this point, the Israelites could have continued traveling a few more days and could have made it to Canaan. Unfortunately, this is when the 10 spies brought back a negative report of the land, and the people sinned by begging to return to Egypt. Consequently, the people had to wait 38 more years. The people that Moses addressed at the beginning of Deuteronomy, the beginning of our portion, were an entirely new generation. The men and women and children who left Egypt had all died in the desert on account of the sin of the spies. Our verse teaches us that an 11-day journey to Canaan took over 38 years and resulted in a tremendous loss of life. And why? How tragic. Friends, this tragic verse in the Bible can be transformed into the most instructive verse in our own lives. How much do we get in our own way because we lack trust, not just in God, but in our families, in our friends, and in ourselves? How much of life are we missing out on because we are trapped in worry and complaints? So we shouldn't waste a minute longer. We need to trust God. Hold on tightly to your faith and replace complaints with gratitude. How many of us take the time to actually voice gratitude every day of our lives for what we have, but we all seem to be caught in what we don't have. And we complain. We don't have enough money. We don't have enough friends. We don't have good health. We wish we were smarter. We wish we were different people. But yet, we don't sit and take note of what we have and we have gratitude for. And I'm going to tell you something. Over this pandemic, I have had more chance to sit and not complain, but just to be so appreciative, not only of those that come and join me in person, but I look at those that join us online. We had over 26 connections last night, which translates to maybe 40 people. We have people, and they're not just from Montgomery. They're from all over the country. And we have one that's Edith that's with us this morning is from Mexico City. I believe, tell me if I'm wrong, I don't know if Raphael, if you are from Brazil, but we did have somebody from Brazil. That might have been a different person. I'm sorry if I got that wrong.
And we had probably, looking at the new subscribers on YouTube, we had over 3 new people last night. And some of them are back this morning. And I'm so appreciative of making new friends, of being able to share the love of God, the love of Torah, the love of community with all of you. I could sit and complain that this sanctuary is not filled with people. But I went almost a year and a half. A year I was out in the hallway. Nobody was there with me, okay, as I was learning how to do this technology, making every mistake that you can make. Hopefully I've corrected some. I repeat a lot. And then I came into this sanctuary, and I've been here, believe it or not, it's been 2.5 years since March of 2020, okay? And we've been in here for over a year. Most of the time, there was nobody in the sanctuary. Now, thank God, we're getting a few people, and that's why sometimes I don't know where to look. I'm looking at you, I'm looking at the cam, I'm looking at the comments, so my head goes back and forth. But all I can think about is how appreciative I am that we have been able to provide this, and those that come in come back. Somehow, there are other options out there, much more exciting synagogues maybe that you could go to, but the fact that y'all have decided to come here, there must be something about community. Everybody needs to find whatever community they need, to find spirituality, to find connection. And today, right on the crux of the saddest day of the Jewish calendar, where I could easily bemoan our ills and what's happened to the Jewish people over 2,000 years, but I choose to have gratitude and not worry about what I can complain about. Thank you. Appreciate the comments online. So for that, I'm gonna leave us with that. We need to replace complaints with gratitude. That is the shortest path to our own great destiny. And with that, I will wish everyone a Shabbat Shalom. And I'm so also grateful to have Toria and Carl with us. 3 weeks ago when I was on vacation, we had Cantor Neil, who was here for 2 weeks. By the way, first weekend in September, I will be at Camp Ramah for Limud. Cantor Neil will be back. And Chaz and Charles, who comes and joins us for Shabbat, will be here for the high holidays. Oh, I can complain. We have the high holidays coming up in 6 weeks, because Tisha B'Av actually is the precursor for the high holidays, 6 weeks. But I get to have another Chazan here. We have such a wealth of talent and voices, and I choose to show my gratitude, to be gracious, and to just smile at our fortune. Shabbat Shalom. We'll end there. With that, I will invite Carl and, just Carl, sorry. Let me get the right, there we go. So we will continue page 185. We ask everyone to please rise. For the Musaf Amidah, we will do a silent Amidah,
and a full repetition. Pages 185 to 192. Before we continue, I'm going to type in my email address so that those who don't have the link for tonight can join us. And I need to put that in two different places. Sorry. We will continue with the repetition. We will continue with the repetition. Please turn back to page 185 and join Carl. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Mechoneh Hakol, V'Zocher Chasdei Avot, ומהיגו אל בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד משיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מחלחל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדם מלך, מלך ממית ומחייב, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, לחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי
קודשים, שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מקום כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מקום כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, מקום כבודו. משרתיו שואלים זה לזה, מקום כבודו. למתם ברוך יאמרו, ברוך דבר אדוני ממקומו. המים יבש מאומרים. הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו. ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני ברחמיו שנית, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. ימלוך אדוני לעולם על הר ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גולך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש לדור ודור, לדור ודור.
קדושת נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי מלך גדול, כי מלך גדול, וקדוש אתה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני You may be seated. We're on page 188A. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פרשיה עם סדרי נצחיה, מערכיה לעולם כמוד ינחלו, תואמך חיים זכו, וגם האוהבים דבריך גדולה בחרו. עוז מסיני ניצבו עליה ותצוונו אדוני אלוהינו להקריבה קורבן מוסף שבת כראוי. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שתעלנו בשמחה לארצנו ותיתנו ששם סובותינו לבניך קורבנותיהם תמידים בסדרם ומוספים כהלכתם והמוספים אשר בארץ הקריבו לבניך ואבוא כמצוות רצונך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך וברכותיך וביום השבת. שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה ולולב השמן ונזכור עולת שבת בשבתו עללות התלמיד ונזכר עולת שבת בשבתו עללות התלמיד ונזכר יאמר במבם שבת שבת יאמר במבם שבת שבת יאמר במבם שבת 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 ישמחו במלכותך ישמחו במלכותך שומרי שבת בכל יום לכבוד שבת שומרי שבת בכל יום לכבוד שבת יאמר במבם שבת שבת יאמר במבם שבת שבת יאמר במבם שבת 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 המקדש שבי שבת שבת המקדש שבי שבת שבת
כולם יספרו ויתענגו מטובך שבת 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 ימרמים במבם שבת שבת ימרמים במבם שבת שבת ימרמים במבם שבת 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 והשיר רצית בו שבת שבת רצית בו וקירשתו שבת שבת חמדת ימים אותה קראת זכר למעשה וראשית אלוהינו אבותינו רצנו חטאנו קדשנו במצוותיך אתן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בשבועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו ונלחם באהבה ורצון שבת קודשך ואנוכו בישראל וקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We're at the bottom, page 189. רצה עליהם עמך ישראל בתפילתם ישב את עבודת בביתך ותפילתם מרפאה תקבל ברצון ותחיה ברצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון מרחמים ברוך אתה אדוני המחצה שכינתו לציון מודים אנחנו לך. שתת עליהם שבכל יום וצעק שמוך ערב אבות ובצהריים הטוב כי לך רחמך והמרחם כי לא תם חסדיך הטוב כי לא חל רחמך והמרחם כי לא תם חסדיך כי מעולם קיווינו לך כי מעולם קיווינו לך ועל כולם נברך ושכרמם שכחנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ותנוך הסלע ועלו שמך באמת היל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה ברוך אדוני שמה. הטוב שמך ולך נאה להודות Page 191. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך אמרה מפי אהרון בניו כהנים עם כראשיך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך מכל נקר יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום כן יביא רצון שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה בעולם חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו ככר באור פניך שים
shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim shalom tova uvracha ba'olam. Torah chaim ve'avat chesed ve'amvar chesed, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, שים שלום, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה בעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה, בשלומך, ברוך אתה אדוני. אברך את עמו ישראל, Shalom. And we will continue page 204 with Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, mi Keloheinu, mi Kadonenu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha, Et ketoret hasamim, We rise, sorry, page 205, for, I never know when the thing's over or not. Sorry if I stepped on that. We rise as the ark is open for Aleinu, page 205. I'll wait for you now, you now. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוצר שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת זו, בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, עמק מלכנו אפס זולתו, הכתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אינו רק נקרא לכם עלינו, ורוב מהרה ותמד את זה אחד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו
may be seated. This week, we will observe yard sites for seal. Oh, I apologize. I was at practice, and I forgot. We're going to have one addition before we do Mornish Kaddish. So just a little preview for tonight, a song for Tisha B'Av. Al narot, al narot, al narot, narot Bavel. Okay. Thank you. And you'll hear more of this mellow music for Tisha B'Av tonight at 8 p.m. This week we observe yard sites for Seal Finkelstein, Jack B. Helfen, Joan Heller, Elijah Drexler, Teresa Soares, Sally Golem, Esther Mandelbaum, Ethel Center, Muriel Finkelstein, Charles Goldstein, Esther Hassan, Steve Melnick, Jeanette Fine Solomon, and Rachel Jaffe. Our hearts go out. We send our deepest condolences to the family of Clara Burns, whose funeral will be this coming Monday at 2 p.m. There will be a chapel service at Leak Memory. Interment will follow at Greenwood Cemetery. There will be two Shiva minions, one Monday night and the second one Tuesday night at 6 p.m. They will be online, and you may email me for the link for those two online Shiva minions. Those observing yard site and those who mourn, please rise and join me for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish, page 207. Yitgadal v'yitgadash merabah b'yama divrach chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon v'chayedecho beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'maru amen Yehei shmei rabba mevarach le'olam omel maya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei kudisha barichu Leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran b'yoma v'maru amen Yehei shlama rabba min shemayim v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'maru amen Oseh shalom b'mramav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'maru amen. Again, Shabbat Shalom. Welcome to everyone both in our sanctuary and online from near and far for joining us for our Shabbat service. I, again, am in so much gratitude for all of you helping
to provide spirituality for not just yourself, but for me and everybody here. So Shabbat Shalom. Tonight, Tisha B'Av services will be at 8 p.m. And that will be brought by the same group that brings the Havdalah service to you every week. Tonight's service will be a little bit different. Again, we will have a Ma'ariv service for Tisha B'Av. We will chant the entire book of Echa, and we have a full complement of keynote or music that is designed and sung for Tisha B'Av. Sorry, and I know I was supposed to change the cam and I didn't. I apologize for that. So I hope that you can all join us this evening for a very unique and spiritual Tisha B'Av service. And I just want to say once again, thank you to Carl for being our student cantor. It was mentioned last week, somebody wants to have Carl moved here to Montgomery so I can be here every week. That'd be nice. We'll work on that. And we're also so appreciative of Toria also being involved in our service. Can't be better. Can't be better than having Toria and Carl and Neil and Charles. Maybe we could all get them to be here at one time. It would be that would be incredible. We'll work on that too. In any event, wish everyone a Shabbat Shalom. We will go ahead and complete our service with Adon Olam, page 211. Yes, a little nudge. Carl's not done. Page 211. So also with a nod to Tisha B'Av. Adon Olam Hashem Alach V'terem Ko Yetzir Nivra Le'ed Nasa B'chefto Kol Hazai Melech Shemo Nikra Ve'acharei kichlot hachol Levado imloch nora Ve'hu haya ve'hu hove Ve'hu yeh betzifara Ve'hu echad ve'en sheni Lehamshilo lehachbira Beli reshit Beli tachlit Velo ha'oz Ve'hamisra Ve'hu eli Ve'chagoali Ve'tzur chevli Ve'etzara Ve'hu nisi umanos li Menad kosi beyom ekra V'yado avkid ruchi Me'et ishan me'arira Ve'im ruchi gaviati Adonai li velo ira. Shabbat Shalom.